Isuzu D-Max LS 2008 model 4x4. So ito, start natin. So ayan, medyo maalog at mas malaki yung tunog, hindi normal. May check engine at check ABS light glowing. So kailangan talaga ang scan diagnosis natin. So ito yung lumabas na trouble codes. Present yung mass airflow, circuit low input, possible cause putol yung linya, walang supply, disconnected or defective mass airflow sensor. So ito nga guys, yung number 1 terminal putol, yung supply na 12 volts. So check natin. So yung number 2 terminal nito, ito yung ground. So dyan ilagay natin yung black probe. Putol. Yan, so 12 volts. So yung naputol na wire, yun yung supply na 12 volts sa ating mass airflow sensor. Galing yan sa fuse. So gawin natin, i-reconnect yung wiring nya, yung terminal number 1. So maiksi na yung naiwan eh. So tatanggalin natin yung isang female terminal. So may lock dito, so sikwat lang din hugot. Yan po. So tanggalin natin yung insulator ng wire. Nasa 1 cm pa yung naiwan eh. So yan po. At saka hubarin rin natin yung insulator ng kadugtong nya. Yan. Kaya lang, ang problema nito guys, hindi abot kung yan lang ilugtong natin diretso. So hanap tayo ng isang wire. Then ilugtong natin. Mas maganda kung ihinang to. Sold. Pero kahit ano lang, pilipit lang, okay na. Yan o. Dapat sakto lang din yung ginawa mong dinugtong na wire. Yan. So ito, reconnect na natin guys. Yan. So shrinkable tape yung gagamitin nating pang insulate ng wire na ito guys, para mas malinis at mas daling gawin. So ayan guys, painit lang natin ng lighter. So ayos, dali lang. Tapos ibalik na natin. Yun. So ito na yung terminal, na-reconnect na natin. So lagyan na lang natin ng electrical tape. At pagkatapos nito, ilagay na rin natin yung cover ng terminal pins. Ayan. So reconnect na natin sa ating mass airflow sensor. Yan. Okay. So ito guys, check na natin. Yan, ayos. Ayos na yung tunog. Hindi na maingay yung makina. At titingnan natin yung trouble codes. Kasi may check engine pa rin eh. Yan. So mass airflow not present na po. High speed CAN communication bus may present. At saka EGR present din. So, kailangan rin natin linisan yung EGR nito. Clear daw. Tapos i-read natin ulit. Ayan. So lumabas yung dalawa. Present high speed CAN communication at exhaust gas recirculation present.
So performance ng ating motor sa EGR valve, need cleaning or replace EGR valve assembly. So tingnan naman natin guys yung sa ABS na problem. So ito, red codes present right front at saka left front wheel speed sensor. Kanina umilalim tayo, nakita yung wheel speed natin na wiring putol po. So kailangan i-reconnect or papalitan talaga yung buong wheel speed sensor. Mahal pa naman ito. So ayan, balikan natin yung check engine problem. So tingnan natin yung live data nito. So ito guys, so engine speed hindi na nagkalayo, coolant temperature nasa 70 degrees po tayo, intake 40 degrees Celsius, tama. Fuel temperature 48 degrees Celsius. So mass airflow may reading na po tayo, normal na po. So itong baro natin 101 kPa, normal. Boost pressure wala po ito. Fuel rail dapat pareho, yan po, ayos. So naka-idling tayo, yung acceleration normal, sakto yung reading. EGR, so ito naka limp mode, 0% na lang at disable na ang operation. I recommend replace EGR assembly. Pansamantala, linis lang muna ng EGR, waiting for parts tayo. Ito yung EGR valve assembly sa ganitong model, at ito yung part number niya. Salamat po sa panonood. Bye bye.